page 75 صفحة 75 task 4 تمرين 4 I listen أنا أستمع and complete وأكمل the table الجدول. نقرأ الفقرة ثم نملأ الجدول بالنشاطات اليومية التي تقوم بها آمال. My friend آمال صديقتي آمال lives تسكن in ستيف في ستيف. She is pupil هي تلميذة at علام منصور school بمدرسة علام منصور. She gets up هي تستيقظ She gets up at 6:30 a.m. at 6:30 a.m. على الساعة 6:30 صباحاً. She has breakfast She has breakfast هي تتناول فطور الصباح at 7 o'clock at 7 o'clock على الساعة 7 صباحاً. She goes to school at 7:30 She goes هي تذهب to school إلى المدرسة at 7:30 على الساعة 7:30. After school بعد المدرسة She watches TV She watches TV هي تشاهد التلفزة. In the evening في المساء She does her homework She does بمعنى تنجز her homework واجبها المنزلي. Her favorite hobby is drawing Her favorite hobby هوايتها المفضلة is drawing هي الرسم. ما هو النشاط الذي تقوم به آمال على الساعة 6:30 at 6:30 آمال gets up تستيقظ at 6:30. ما هو النشاط الذي تقوم به آمال على الساعة 7 تماماً at 7 o'clock She has breakfast at 7 o'clock. ما هو النشاط الذي تقوم به آمال على الساعة 7:30 at 7:30 She goes to school تذهب إلى المدرسة. ما هو النشاط الذي تقوم به آمال بعد المدرسة after school She watches TV تشاهد التلفزة. وما هو النشاط الذي تقوم به آمال في المساء in the evening She does her
homework. She does her homework. تقوم بواجبها المنزلي. Task 5. تمرين 5. Part A. الجزء ألف. I look. أنا أنظر. Listen. أستمع. And repeat. وأكرر. هنا لدينا A يسأل و B يجيب. A. Does Amal get up at 6:30? Does Amal get up? هل تستيقظ آمال at 6:30 على الساعة 6:30؟ B يجيب Yes, she does. Yes, she does. بمعنى هي تستيقظ على الساعة 6:30. وهنا أجبنا جوابا مختصرا على هذا السؤال. يعني بدل أن تقول Yes, she gets up at 6:30 تجيب اختصارا Yes, she does. A يسأل Where do you live? Where للسؤال عن المكان. أين؟ Do you live؟ تسكن. B يجيب I live in Sétif. I live أنا أسكن in Sétif في سطيف. A When do you do your homework? When للسؤال عن الزمان. متى؟ When do you do متى تنجز your homework واجبك المنزلي. B I do my homework أنا أنجز واجبي المنزلي in the evening في المساء. Where does Amal live? Where أين does Amal live تسكن أمال. أمال lives in Sétif. أمال lives أمال تسكن في سطيف. When does she do her homework? When does she do her homework? متى تقوم بواجبها المنزلي. She does her homework هي تقوم بواجبها المنزلي in the evening في المساء. إذن نلاحظ أنه عند تصريف الأفعال في زمن المضارع البسيط مع الضمائر التي تدل على الغائب المفرد الغائب مثل she هي he هو it لغير العاقل، فإننا نضيف لآخر الفعل حرف s. مثال live lives، أو نضيف es. مثال do ينتهي بحرف متحرك أو، لذلك نضيف في آخره es عند تصريفه في زمن المضارع البسيط does. مثال آخر لدينا الفعل go يذهب، عند تصريفه مع ضمائر المفرد الغائب نقول goes نضيف es في آخره. Part B الجزء باء. Now الآن I ask
أنا أسأل my partner شريكي أي زميلي الذي أنجز معه هذا التمرين. A. Do you watch TV in the evening? Do you watch TV? هل تشاهد التلفزة in the evening في المساء؟ إذا كنت تشاهد التلفزة في المساء تجيب بالإثبات وتقول Yes, I do. Yes, I do. أما إذا كنت ممن لا يشاهدون التلفزة في المساء فتجيب بالنفي فتقول No, I do not. No, I do not. أو No, I don't. No, I don't. السؤال التالي Where do you live? Where أين do you live تسكن؟ B. I live in Oran. I live in Oran. أنا أسكن في وهران. السؤال الموالي When do you do your homework? متى تنجز واجبك المنزلي؟ I do my homework in the evening. أنا أنجز واجبي المنزلي في المساء. When do you practice sport? When do you practice متى تمارس sport الرياضة؟ I practice sport on Saturdays. I practice sport on Saturdays. أنا أمارس الرياضة أيام السبت. When do you go to the swimming pool? When do you go to متى تذهب إلى the swimming pool المسبح؟ I go to the swimming pool at 4 p.m. I go أنا أذهب to the swimming pool إلى المسبح at 4 p.m. على الساعة 4 مساء. When do you visit your grandparents? When do you visit متى تزور your grandparents جديك؟ I visit my grandparents on Friday. أنا أزور جدي يوم الجمعة. When do you watch TV? متى تشاهد التلفزة؟ I watch TV after school. أنا أشاهد التلفزة بعد المدرسة.